다양하게 모델링을 이제 할 수 있다는 것이고요. 제일 지금 많이 나왔던 게 지원 체계 구조에 대해서 많이 나왔고, 다시 한번 얘기합니다. 예를 들어서 워크샵 필요 없어요. 저기서 수리도 가능하고 스페어도 들 수 있다 그러면 그냥 그걸 쓰면 되는 거죠. 데포라고. 그러니까 이건 네 가지 타입의 일러스트레이트가 있는데 그냥 이건 데모로 보여준 거고, 이게 꼭 이렇게 해야 된다 이런 건 아닙니다. 정의하기 나름이에요. 내가 예를 들어서 알파에도 스페어를 저장할 수 있으면 이거 없애면 되죠. 그냥 엑스페어 넘버 없애면 돼요. 저장할 수도 있고. 그러니까 모델링 하는 사람 마음이지 지금 요수가 설명한 대로 꼭 해야 된다 이런 건 아닙니다. 지금. 그래서 마찬가지고 일단 이렇게 한번 생각을 해보세요. 우리가 6개의 의문사가 있죠. 무엇이죠? 무엇이 뭐예요? 시스템입니다. 근데 어떤 일이 벌어지죠? 이 시스템이? 무슨 문제가 생기죠? 고장이라는 게 생깁니다. 지금 기존 우리가 분석을 하는데. 그래서 무엇이 고장이 생겼습니다. 언제가 이제 중요하죠. 언제. 그 다음 뭐가 중요했어요? 어떻게가 중요하죠. 고장이 생겼으면 어떻게 해야 되는 겁니다. 주로 여기서 해결하는 방법은 뭐예요? 메인터넌스 가지고 해결해요. 그럼 메인터넌스가 다양한 형태로 이루어져요. 그 다양한 메인터넌스 형태를 전부 다 모델링이 가능합니다. 지금 현재. 일부만 지금 보여드린대요. 그러니까 아마 질문하신 내용들의 대부분에 어떻게에 대해서는 대부분 해결이 되는 거예요. 메인터넌스에 관련돼가지고. 물론 예를. 그 다음에 이 메인터넌스 형태가 반드시 뭐의 조건에 따라서 틀려지냐면 운용 개념에 따라서 틀려집니다. 그래서 운용 개념을 또 어떻게 할 건지 두 가지로 나눠서 설명했습니다. 지금 OPUS 10 이건 수학적인 최적화 방법이라고 하죠. 스테디 스테이트 따라서 디테일하게 오퍼레이션을 지정하는 것에 따라서 틀려집니다. 결과값이. 예를 들어서 알파 기지에 내가 스페어를 둘 수 있다 그러면 또 다른 솔루션이 나오는 거예요. 지금 얘기한 건 그런 뜻입니다. 그냥 늘 우리가 생각하듯이 하나의 시나리오 가지고 쫙 풀어도 됩니다. 하지만 내가 디테일하게 시나리오를 정해서 오케이 나는 센트럴에다가도 스페어를 둘 수가 없네. 계속 왔다 갔다 해야 되네. 이런 시나리오도 가능하고 그거에 따라서 결과값이 전혀 다르게 나온다라는 걸 강조한 거예요. 지금 OPUS 10에서. 그래서 우리가 일상적으로 생각하는 하나의 시나리오대로 계산을 해가지고 결과가 나오는데 내가 시나리오를 약간 바꿨습니다. 전혀 다른 결과가 나올 수도 있다 이런 뜻입니다. OPUS 10. 반면에 뒤에 신록이 나오겠죠. 이제 시뮬레이션 하는 거. 시나리오나 미션이 살짝 바뀌긴 하지만 전체적으로는 어떻게 돼요? 최소 1년 단위, 2년, 10년 뭐 이렇게 상당히 긴 시간을 시뮬레이션 할 겁니다. 그러다 보니까 개별적인 미션에 따라서 약간의 차이는 있지만 전체적인 경향으로 봐서는 신록은 거의 비슷해요. 그래서 지금 이 OPUS 10에서 얘기하고자 하는 건 무엇이 어떤 문제가 생겼고 언제 어떻게 그죠? 이 문제를 어떻게 지정하느냐에 따라 그 다음에 그 결과들은 상당히 많이 달라진다. 이런 걸 지금 전달하고자 하는 건데 다른 질문들이 좀 많이 나와가지고 우리가 옆으로 살짝 빠졌습니다. 요약하자면 아무튼 OPUS 10은 이 모델링 구성하는 거 이거 아주 디테일하게 할 수 있고 그거에 따라서 결과가 많이 다를 수도 있고 뭐 조금 다를 수도 있다. 시나리오에 따라 틀리다 이런 뜻입니다. 그래서
오퍼레이셔널 프로파일이 우리는 시뮬레이션에서만 필요한 거냐 이렇게 생각하는데 그건 아니고 아까 메인터넌스 태스크에 따라서도 시나리오를 지정할 수 있는 거고 거기에 태스크에 따라서도 그 다음에 운용 개념에 따라서도 지정을 여러 가지로 할 수 있다라는 얘기를 지금 하고자 합니다. 오케이? Thanks, Jenny. Now Opus 10 wants to cooperate again with me, so I'm happy. Picking up where we left off, described that we had the system that is based on variant A. We also have defined a utilization profile here. And here we have 4 different profiles, each for one of the operating bases that we have. And we are using the system 525 hours per year. Here I could also specify then the number of missions I have per year, but in this case I choose not to do it. And last but not least, I have to put in how many systems I have deployed on each location and what profile is assigned to system and the station and then the profile. So each system here is operating according to the operating profile. So 525 hours per year is per system. It's not divided upon the 12 system here. So each system is operating 525 hours. So define the system, define the operational profile, and assign system to a location, name how many systems that are there, and then what profile they operate under. And as a sign of that, you can see here that it states where the systems are deployed. And this actually concludes our first basic model. Now we have gone through all the steps of product modeling, maintenance, events modeling, maintenance modeling, and now operations modeling. So that means that we are ready to perform optimization of spare parts here. And this actually takes all this input, technical system, support system, and operations, and I click the calculate button. Oh, I have an error here. I think I did add an extra product element during the break to specify something here. What was that? Then I can show that if you click on the error, you go to the table, you get to the table where you can find the error. And I see here there was a line in a table that I demonstrated for some of you. I remove that, I make calculation, and now I get my Opus 10 curve. And this is the famous upper curve of this cloud of possible solutions. And what Opus 10 does, it does not give me one correct answer or something. It gives me a range of values. So it depends on, you can see you have performance here on the y-axis, and we have cost on the x-axis. So it depends on what is your budget or what is your operational target to choose a point. But regardless of what, you know that you have an optimal spare parts assortment behind each of these points. I will come back to this curve. But first, we should talk a little bit about how to interpret the results, I think.
So I will jump a little bit in the presentation here, I think, in order to it makes more sense to take this part first. So I jump to this. We recognize the curve, and we are focusing on the performance here now. In OPUS 10, we have two different categories of overall results. We have system performance and we have stock performance. System performance tells us a bit on how is the system performing. Results on that is typically then mean downtime, availability, or systems not operationally ready. Stock performance tells us about the quality of the responsiveness of the support solution. So measures for that are waiting time for spare parts, number of back orders, risk of shortage. Waiting time for spare parts, that is telling us when a demand for a spare part occurs, how long time does it take until I get the spare part. That is a measure of effectiveness of the stock. Number of back orders is a measure that tells me how many outstanding demands do I have for at a certain location. So let's say that I come to my system requires a spare part. I don't have that spare part immediately. I have to wait. Then the back order is noted. Meanwhile, I wait for this. There might come another system that needs another spare part, which can't be given immediately. I have to wait. Then I have two back orders. So the number of back orders is a measure of how many outstanding demands I have at a certain point in time. The waiting time tells me how much I have to wait, how long time I have to wait. And the risk of shortage, which also sometimes, it is the reverse side of fill rate, tells me if I come if I have the need for a spare part, what is the risk that I have to wait? What is the risk that I can't satisfy that demand immediately? And I have seen in some cases in the real world that you have contracts based on stock performance. They say, okay, I must make sure that we must have a fill rate or a service level that is that the spare part must be available at 90% probability when I come to get the spare part. And this is one way of contracting and measuring performance, but it doesn't say anything about the system's performance. It says something about the stock's performance. But this is quite common that you do that. You have the service level is not really put on the system, but on the services of support. I don't know if you're familiar with that type of setup. How can you define the risk of shortage? Because the loss of performance measures should be related with availability. As far as I know, OPUS should focus on the relationship between the availability and the cost. Yes. Mainly. Yes. Also, in the process, we measure the number of bag orders, expected number of bag orders, like that. But in the process,
we do not measure in the model usually the risk of shortage. How do you define the risk of shortage? As far as I know, we can only say in the aspect of availability. In the other side, we cannot define in this model. How do you define the risk of shortage in this model? Okay, I give you 5 minutes. Take a rest. Okay. I Thank need you. to talk about this. 자, 지금 우리 줄리는 시간에 뭐 하고 있죠 지금? 바빠 죽겠는데 멀리 대전까지 와가지고 지금 내가 이 자리에서 뭐 하고 있지? 우리는 지금 PBL 때문에 여기 모였어요, 그죠? PBL을 위해서 우리 뭐 한다고 했어요? 이거 다시 한번 정리를 해야 돼요. PBL을 위해서 우리가 뭘 했다고 지금 선택하는 거예요. 램시 선택했잖아. 오케이, 램시 할 거야. 램시 하려면 우리가 뭐를 하는 거야, 램시에서? 일단 우리가 뭐 하는지 알고 가야 될 거 아니야, 지금. 이것저것 막 질문하지 말고 우리가 도대체 뭐 하는데 지금. 그래서 램시를 선택했습니다. 램시에서 가장 중요한 지표가 뭐예요? 그러면 어떤 거? 우리가 램시를 한다고 했어요. 램시 해가지고 뭐를 찾아낼 건데? 못 찾자는 거예요 지금? 최소비. 네? 최저비. 오케이. 코스트 이펙티브니스 찾자는 거 아니에요 지금? 우리가 운영하는 시스템에 대해서. 맞아요? 맞아요. 그거 하자는 거예요. 그럼 그걸 어떻게 달성하지? 코스트 이펙티브니스. 뭐 가지고 달성했다 안 했다 어떻게 찾을 거예요 그걸? 뭘 이용하실 거예요? 바위사업청 가서 설명할 때 우리가 이래서 코스트 이펙티브니스가 달성이랬어. 그럼 뭔데? 어떻게 달성했는데? 보여줘. 어떻게 나가실래요? 가용도자는 그게. 그래서 우리는 가용도라는 지표를 잡은 거예요 지금. 램시 분석하면서. 오케이, 여기까지 이해가시죠? 그럼 가용도를 어떻게 달성할 건데? 어떻게 달성했어요? 가용도. MTBF 더하기 MTTR 분의 MTBF 이걸로? 아니에요. 뭐로 달성했어요? 그거 어떻게 증명했어요? 가용도 95%, 80%, 85% 이런 걸 어떻게 증명했어요? 달성했다고. 아, 지금 여러분들 하시는 일이잖아요. 제가 하는 게 아니라. 어떻게? 수리부속까지 했잖아. 맨날 그래서 수리부속 계산하는 거예요. 우리 국방에서. 가장 좋은 방법이 뭐야? 가용도를 달성했다고 남들한테 증명할 수 있는 방법이 뭐예요? 수리부속 아니었어요. 오케이, 우리 백오더가 결정이 됐네? 여기까지 이해가시죠 이제? 그래서 우리 스페어 계산한 겁니다. 이렇게 해서 스페어를 몇 개 확보하고 저쪽에다 몇 개 갖다 두고 이러면 전체적으로 가용도가 우리가 원하는 수준에서 만족되더라. 따라서 나한테 인센티브 내놔. 만족 못했네? 페널티 너. 이거 하자는 거예요 지금. 오케이, 이래서 여기까지 왔습니다. 우리가 최적화를 했어요. 옵티마이제이션도 하고. 그래서 지금 이어스가 설명한 대로 우리가 가용도를 만족했습니다. 그러면 박사님이 질문한 것처럼 서비스 레벨, 또 리스크 오브 쇼티지, 핀레이트, 오만 잡것들에 대해서 인디케이터를 우리가 다 봐야 될까? 웨이팅 타임 이것도 봐야 돼? 여기 나와 있네. 레디니스 뭐 이런 것들 다 다시 한번 계산해야 될까요 우리가? 기자나 우리가 생각을 할 거 아니에요. 나 가용도 달성했어. 박사님 질문하신 것처럼 ROS를 다시 계산해봐요. 이런 문제에 닥치잖아 지금. 웨이팅 타임 어떻게 되지? 다시 계산해봐야 되나? 우리 저 인벤토리 이론이나 OR에서 제1 정리가 뭐냐면
우리가 얘기하는 expected number로 백오더가 최적화가 되면 그 다음 단계로 가용도는 자동으로 달성이 된 겁니다. 그래서 A가 해결됐어요. A가 해결됐으면 그 다음 문제는 또 뭐다? 웨이팅 타임이 최적화가 된 거야. 그 다음에 또 뭐야? 민 다운 타임도 당연히 최적화가 된 거야. 그래서 모든 문제들이 한꺼번에 해결이 된 상태입니다. 지금 이거 따로따로 해결하겠다 이런 뜻이 아니라 베이스가 뭐다? 우리가 availability라는 목표를 설정하고 이걸 달성하기 위해서 expected number로 백오더를 미니마이즈 했더니 이 문제를 푼 순간 뭐가 해결됐다? 나머지 문제가 싹 풀려버린 거예요. 다 해결됐습니다. 근데 우리가 지표니까 이게 시스템 레벨에서 봐야 되는 건지 시스템의 퍼포먼스인지 개별 아이템들의 퍼포먼스인지 이건 구분해서 봐야 될 거예요. 그래서 시스템 레벨의 퍼포먼스는 우리는 주로 뭐를 본다? 가용도 또는 다운타임 또는 레디니스 이런 걸 본다 이런 뜻이고 아이템 레벨인데요. 스페어 레벨이니까 아이템 레벨에서 우리가 중요하게 봐야 되는 게 뭐다? 필레이트라는 걸 많이 봐요. 실제로 가용도 대신에 개별 아이템 LRU 하나에 대해서 필레이트를 많이 보는 데는 어디겠어요? 그러니까 여기 CU나 저쪽 24시 편의점 거기는 시스템이 아니야. 개별 아이템이야. 재고만 많이 갖다 놓으면 돼. 장사자인데. 그때 각각 아이템들의 재고 수준은 뭐라 그래요? 얼마나 달성했는지 못했는지. 그걸 필레이트라고 하고 필레이트를 뒤집어 놓으면 뭐다? 리스크 오브 쇼티지예요. 다시 얘기해서 이쪽에 인덱스는 뭐다? 개별 아이템들에 대한 인덱스야. 우리는 별로 관심 없는 겁니다. 저쪽은. 사실. 중요한 지표이긴 하지만. 우리가 주로 관심을 갖는 지표는 뭐다? 우리는 시스템 또는 시스템 여러 개가 있는 플릿 또는 시스템 오브 시스템스 있잖아요. 무기체계가. 탱크 한 대만 가지고 하는 게 아니잖아. 비행기 한 대 따지는 게 아니고 여러 개의 시스템들을 동시에 놓고 갖다 놓고 분석을 하는 겁니다. 그러다 보니까 이제 그런 지표를 이용한다 이런 뜻이고요. 박사님 질문하신 그 리스크 오브 쇼티지가 필레이트 뒤집어놓은 거예요. 사실. 이게 사실은 어저께 나왔던 질문하고 연결되거든요. 어제 어떤 분이 우리가 PBL 할 때 퍼포먼스 인덱스 KPI를 다양하게 쓰고 싶잖아요. 근데 이 모델은 어베일러빌리티에 초점을 둔 모델이에요. 그래서 그게 우리가 PBL 이걸 갖고 적용할 때 어려움이 좀 있었거든요. 왜냐면 우리가 계약을 늘 어베일러빌리티를 하고 있지 못하잖아요. 가동률로. 그래서 이런 것들을 다양하게 갖고 가고 싶은 거예요. 근데 제가 보니까 시스템 퍼포먼스나 아이템 레벨 퍼포먼스 같은 것들은 이 모델을 계산하는 과정에서 우리가 잡을 수 있는 것들이에요. 그래서 그 잡을 수 있다는 것들은 대부분이 어베일러빌리티를 계산하거나 어베일러빌리티가 계산된 값을 갖거나 그걸 갖고 우리가 트랜스퍼 시킬 수 있는 값들이면 쉬운 거예요. 왜냐하면 이 모델 자체가 어베일러빌리티하고 코스트하고 릴레이션식으로 만들어진 모델이니까 어베일러빌리티는 항상 나오니까 그걸 갖고 트랜스퍼 시킬 수 있는 KPI 같은 건 다 잡을 수 있을 텐데 제가 궁금한 게 아까 리스크 오브 아까 쇼티지 같은 것들은 굉장히 범위가 넓은 거잖아요. 만약에 어떤 수리 부속이 없어 그 리스크를 어떻게 매주하는데부터 이 모델에서 할 수 있다니까 제가 좀 물어봤더니 나머지는 다 숫자로 잡히는 것들이에요. 모델 프로세스 과정에서 또는 모델이 산정돼서 어베일러빌리티가 나오면 그 어베일러빌리티는 코스트에 따라 다 달라지잖아요. 아까처럼 펑션으로 거기에 따라서 이렇게 잡아나갈 수 있는 필레이트가 됐던 웨이팅 타임이 됐던 그럴 것 같은데 아까처럼 ROS 같은 것들은 어떻게 잡냐 하는 게 또 좀 궁금해서 저것도 굉장히 큰 거잖아요. 알고 싶은 거고 이 수리 부속이 없어졌어. 이비오가 발생했을 때, 크랙 백오더가 발생했을 때 어떤 데미지가 있는데 이거는 디파인하기 따라 다르지 않을까. 그래서 여기서는 이거를 디벨롭한 것 같아서 좀 어드밴스 시켜서 한 것 같아요. 제가 부가 설명 조금 드릴게요. 제가 지난주에 공군 군수사 공군에서 오신 분 계세요? 혹시? 지난주에 제가 공군 군수사에서 교육을 했는데 혹시 교육 받으신 분 계세요? 여기 안 계세요? 공군이 그분들이 훌륭하신 분들입니다. 스마트하고
훌륭한 무기체계를 운영하시는 분들이고 나름대로 이 분야에서는 되게 많이 아시는 분들이에요. 근데 그분들이 예전에 스페어 정책을 어떻게 했냐면 시스템 레벨이 아니라 어떻게 했다? 아이템 레벨에서 했습니다. 스페어가 남아 돌아가. 그럼 이게 잘못된 거야? 아니에요. 스페어는 뭐다? 많을수록 좋은 거야 사실. 왜? 가용도 올라가잖아. 스페어가 잔뜩 쌓여있으면. 대신 문제가 뭐가 발생이 돼요? 스페어를 쌓아놓으면. 국방비 낭비하는 거 아니야. 쌓아놓으니까. 이런 문제가 생긴다 이거예요. 근데 지금 박사님 말씀하신 것처럼 공군에서는 어떤 스페어 전략을 가져갔냐면 가용도나 이런 거 몰라. 스페어는 다다익선이야. 많을수록 좋고 나는 개별 아이템 레벨에서만 스페어를 관리하는 거야. 그러니까 스페어가 남아 돌아갑니다. 제가 남아 돌아간다고 표현한 건 그분들 나쁘게 하자는 게 아니라 훌륭한 정책입니다. 가능한 한 모든 예산 범위 내에서 뭐예요? 스페어를 많이 확보해놨잖아. 잘한 거예요. 그거. 욕할 일이 아니라. 가용도가 올라갔잖아. 그래서 맨날 카니발라이제이션하고 그죠? 우리 공군 그런 소리 많이 듣잖아요. 그런 얘기를 하시더라고요. 가보니까. 그래서 돈이 많으면 그렇게 해도 되는데 우리가 시스템 레벨에서 뭔가를 분석해야 되는 거 아니냐. 지금 해야 되는 겁니다. 그 두 가지로 구분을 하셔야 된다는 얘기고요. 그 다음에 우리는 시스템 레벨에서 어떤 지표들을 지금 계산을 하고 있는 겁니다. 저기 계산을 너무 빨리 해서 얘가 그런데 수많은 조합들이 있다고 그랬습니다. 이게 하나의 조합이에요. 여러 가지 컨비네이션들을 만들어가지고 내가 돈하고 가용도를 만족하는 하나의 컨비네이션을 만들고 그 컨비네이션 안에 이미 여기에 해당하는 수많은 지표들이 이미 들어가서 계산이 된 거다 이런 뜻입니다. 그래서 지금 여기 최적의 컨비네이션 하나 끄집어내면 여기 어베일러빌리티부터 mean waiting time 밑에 있죠. 모든 것들이 한꺼번에 다 만족이 된 거다. 지금 현재. 순식간에 계산이 돼서 그렇지. 그래서 우리는 이 최적의 조합들을 여러 개를 뽑아낼 때마다 여러 가지 컨비네이션들이 다 따르다 이런 뜻입니다. 문제는 뭐냐면 항상 선택의 기준은 돈으로 해라 이런 뜻이죠. 지금 현재 나와 있는 돈 수준에서는 이 정도 수준에서 최적이라 이런 뜻이에요. 지금. 그다음에 여기 나와 있는 모든 내용들은 이미 가능성을 모든 조합을 다 뽑아내서 그 중에 최적의 점들만 쫙 이렇게 뽑아낸 겁니다. 저 커브가 컨티뉴어스 하겠어요? 아닙니다. 최적의 점만 뽑아낸 거예요. 그림상으로 컨티뉴어스하게 보이지만. 여기 중간 솔루션이 있을까요? 없을까요? 불가능하다 이런 뜻입니다. 여기만 가능한 거예요. 이 점들만. 지금 현재. 그래서 그 가능한 최적의 조합을 얘가 디폴트로 몇 개를 뽑아주냐면 50개를 뽑아줄 거예요. 쉬어보진 않았지만 다 50개의 점이 나왔을 겁니다. 그래서 아까 박사님 말씀하신 리스크 오브 쇼티지가 아마 여기 마찬가지, 그 다음에 필레이트도 마찬가지. 찍어볼게요. 이거 뒤집어서 나오겠죠? 반대라 그랬으니까 제가. 뭐 어쨌든 만약에 나는 개별 아이템 레벨에서 이게 리스크가 생겨가지고 쇼티지가 생겨서 리스크가 생긴다 그러면 뭐 이런 지표를 사용해도 되는 거예요. 이거는 PBL의 정책을 하는 사람이 선택할 문제지 이게 어떤 일반적인 스탠다드한 지표로서 이걸 쓰자 뭐 이제 이런 개념은 아니라는 거죠. 제가 쓸데없이 또 말을 많이 했는데. 근데 이제 말씀드리는데 PBL을 보통 계약을 할 때 가동률을 하는 건 사업 목표로 이제 가동률을 통해서 잡는 거고 잡을 때도 몇 년간의 운용 데이터 갖다가 잡은 다음에 군직 정비를 지금 수행을 하고 있기 때문에 정비 같은 경우는 NMCM, 그러니까 정비량 불가동률을 또 따로 잡거든요. 그리고 나머지를 NMCS로 잡습니다. 보급량 불가동률. 그 다음 그 NMCS 목표값을 잡아서 그거를 달성하기 위해서 보급 지역을 어떻게 하느냐 가지고 품목을 선정하고 품목 선정할 때도 NMCS에 영향을 주는 품목도 운용 데이터 가지고 설정하고 즉 군에서는 현재 디노스, 뭐 F노스도 하긴 하는데 결국 디노스에 영향을 주는 품목에 대해서 설정을 해서 그 품목을 가지고 지표를 정할 때 지표가 DRT 또는 CWT를 보통 정하거든요. 그 정하는 것도
그룹핑을 해가지고 RPG라는 그룹을 나눠가지고 품목의 특성에 따라서 또 그룹을 나눠서 요구도가 다 달라집니다. 그러니까 말씀하시는 부분은 실제 PBL 계약을 고려하면 지금 그 프로그램에서 하는 것들이 그거를 실질적으로 반영하는 데 있어서는 이제 분명히 좀 차이가 있다라는 부분에서 실질적인 PBL 계약과 여기서 이제 말하는 비슷한 지표들 간의 어떤 연관성 측면에서는 분명히 차이점이 존재한다는 부분에서 이제 뭐 박사님도 말씀하신 것 같고 실질적인 계약 측면에서 봤을 때 저는 이 프로그램에서는 그 PBL 계약에서는 이제 수리부서 소요 예측하는 부분은 램 파라미터를 가지고 이걸 사용해서 하면은 그거는 뭐 이제 그 소요나 재고 소요나 이런 것들을 이제 파악하는 데는 되게 유리한 건 맞지만 PBI 계약 전반적인 성과 지표를 설정하고 사업 목표에 맞게 지표를 설정하고 요구도를 설정하고 목표값을 설정하고 그거에 맞춰서 소요를 어떻게 조정하고 하는 부분의 디테일한 부분들은 요것만으로 커버가 안 되기 때문에 그거는 이제 실질적인 업무를 수행하면서 운용 데이터를 가지고 같이 이제 복합적으로 진행을 해야 되는 게 맞는 거 아닌가. 사실은 PBL 코스를 다 해보면 90% 이상은 머티리얼 비용이거든요. 거기에 뭐 기업 이윤 60% 이렇게 잡고 경기 잡고 하면 100%가 나오잖아요. 그래서 저도 오늘 사실은 이 모델에서 제시하는 저 수많은 파라미터, 퍼포먼스 파라미터에 굉장히 관심이 있는 거예요. 저희는 사실 어베일러빌리티만 대충 구하는 모델을 많이 봐왔는데 이 오퍼스 수트는 지금 저런 다양한 퍼포먼스 인덱스들을 할 수 있는 것 같아요. 그래서 그 가능성이 저는 굉장히 모델의 장점이라고 보고 자꾸 저도 그 부분을 그러니까 이거는 이거고 PBL은 또 다른 걸로 해야 된다면 굉장히 복잡해지잖아요. 굉장히 큰 모델이 훌륭한 모델이 있는데 이걸 갖고 PBL을 할 수 없을까 하는 걸로 아마 접근하셨을 거예요. 그걸로 참석하셨을 거거든요. 근데 이 모델이 그걸 할 수 있을 것 같아요. 많은 부분은. 그래서 저는 그것들을 자꾸 보고 싶은 거고 질문하고 싶은 거고 저도 마찬가지예요. 이 모델 갖고 우리가 PBL 인덱스를 저렇게 다양하게 잡아갈 때 도와줄 수 있나 그거잖아요, 그죠? 근데 이게 가능한 한 가까운 값들을 줄 수 있을 것 같아서 물어보고 있는 중이고 저는 리스크 오버 아까 그 쇼티지 같은 거는 뭐냐 그런 것도 좀 여쭤보고 디파인 어떻게 하기에 따라 다른 거죠. 아까 이제 필레이트 그냥 게시품 보면 별것도 아닌 거고 아니면은 이게 SIMLOX 같은 걸 통해서 데미지에 대한 것들을 뭐 매저하는 게 있다면 저는 이제 그런 생각을 좀 했어요. 이 OPUS 10 자체 옵티미제이션에서는 제한이 되지만 이걸 마치 뭐 SIMLOX 같은 걸로 연결시키면 그 쇼티지에 대한 데미지를 또는 그거에 대한 리스크를 뭔가 보여줄 수 있는가 뭐 이런 것 때문에 한번 여쭤봤습니다. 어쨌든 이 모델에서 지금은 availability만 집중하지 않고 다양한 you can show various index is very interesting point for us because if we use this kind of model we can apply this to PBL directly. Maybe lots of people attend this meeting are interested in that. If we use this model, we can use this for our PBL contract. Because in PBL contract, there are so many KPIs. So this is very interesting point for us to attend this meeting. We will talk about that tomorrow. Design of PBL contract using OPUS Suite. Last item. So. 지금 그런 거 보여줄 수 있을 것 같아요. 그래서 저도 관심을 받았어요. 그러니까 많은 작업을 좀 했었는 거예요. 기본적인 모델은 어베일러빌리티와 코스트 모델이거든요. 근데 이거를 다양한 것들을 구할 때 쓸 수 있도록 한 것 같아서 저도 관심이 있는 거고 오늘은 그런 것들에 좀 더. 근데 여기서 말하는 웨이팅 타임도 어떻게 보면은 저희가 말하는 DRT랑 되게 비슷한 개념인 커스텀 것도 웨이팅 맞고, 타임 예, 그런 것들랑 비슷한 개념인 것도 맞고, 기본적으로 저희가 보통 NMCS 품목이나 진흥 품목에 대해서는 바로바로 보급을 빨리 해줘야 되니까 그런 측면에서는 어느 정도 맞지만 지금 현재는 그룹핑을 해서 또 다르게 적용하는 부분들도 있거든요. 그런 디테일한 것들을 따졌을 때는 이걸 이용해서 조금 더 뭔가를 더 디테일하게 접근을 할 수 있는 방법도 있지 않을까 싶어서 이제 그런 부분들을 또 생각을 해보고 있는데 오케이. 예, 그래서 아까 페이지가 뭐라고 써놨어요? 방만은 어디 있다? 지금 우리 뭐 하자는 거예요? 좀 다시 한번 뭐 하자는 거예요? PBL에 네, PBL. 우리 지표 한번 산출해보자. 디테일은 우리가 만들면 되지.
이렇게 얘기해가지고 사람이 막 정신없습니다 지금. 그러니까 오케이 우리가 한부장님 어제 지표 찾아보자. 그럼 모델링 어떻게 할 건데? 모델링 가능하다. 그 얘기하는 겁니다 지금. 제안 드리고 싶은 게 네. 저희가 여기 제가 이해하고 온 거는 이 소프트웨어 툴이 어떤 걸 할 수 있고 어떻게 상세하게 우리가 원하는 바를 반영할 수 있는지를 좀 시연을 보면서 이해를 높이는 거로 저는 이해를 하고 왔는데 네. 그래서 이걸 써서 어떻게 우리가 더 잘 활용할지라든지 아니면은 좀 개념적인 어떤 논의는 다른 데에서도 저희가 할 게 충분히 있지 않을까요? 그래서 훌륭하십니다. 네. 그동안은 이 툴의 좀 세부적인 디테일을 보여주는 거에 우리가 좀 집중했으면 좋겠고 뭐 한국에서는 다르게 한다 이 얘기는 굳이 안 하셔도 되지 않을까 싶습니다. 그래서 아까 전에 뭐 리페어랑 스토어랑 두 가지 특성 가지고는 경우의 수가 4가지밖에 안 나온 거고 그 4가지 이름을 어떻게 붙이든지 그거는 뭐 그걸 A라고 하든 C라고 하든 그거는 이 사람들 마음인 거고요. 그래서 지금은 툴 쓰는 거에 대해서만 좀 집중을 하고 듣고 난 다음에 그 다음에 이걸 이해를 잘 한 다음에 이거 어떻게 더 잘 쓰면 좋을까는 그 다음에 논의를 하면 더 깊이 있는. 죄송합니다. 중간에 자꾸 껴서. 아니 제가 빠져야지. 쓸데없이 시간 되었거든요. 제가 앞으로는 안 낄게요. 좀 빠지겠습니다. 쓸데없이 끼어서. 오케이? Okay. Good discussion. So I think we have handled this slide quite extensively right now. Different kinds of measure of effectiveness. Oh, no. Different kind of measure of effectiveness for different kinds of situations. It's really depending on the situation what kind of effectiveness measure that you use. One thing to say about this curve is that you have your cost on the x-axis and the performance on the y-axis, and typically you are selecting one resulting point here, gives you a performance and a cost. Or you could have the performance in another measure of effectiveness, in this case back orders, and this gives you also certain costs. So if it's percentage in terms of availability or number of back orders, it's really up to you. But a characteristic of this curve is that you can see, if you look at the availability curve, for example, that it's quite steep in the beginning and then it's flattening out. And in the beginning, you can see that you get quite a lot of increase in performance for your money. Low cost for big increase in performance. But when we look on the other side of the curve is flattening out. That means that to reach that really high level of performance, you have to pay really a lot more. So it's high cost for small increase in performance in that side of the curve. So the question that you must ask is, how much worth is the increase in performance? If I want to climb from, let's say, 80 to 90%, that might cost 1/10 of the sum that it costs to climb from 96 to 97%. So when selecting a good point on this curve, you get a good feeling for how much money you need to spend in order to reach that specific performance. Some categories of the results that we have in OpenSuite. We have some reliability results on the systems that is independent of what point you choose on the curve. This is only dependent on the input data that you say. So therefore, I think that Opus 10 is an excellent tool to use in the development phase of a system in order to aggregate this information. You remember this LSA I talked about yesterday and the ILS process, constantly assessing the
the data and what the resulting KPIs of the system would be. This is something that you could use OPUS 10 to. The properties of the system will always be the same regardless of spare parts solution, because they depend on the things that we entered as system properties. So it's MTBF, MTBM, mean time to repair, inherent availability. Then we have maintenance volumes, that we have demands, repair volumes, preventive maintenance volumes, transport volumes, maintenance costs, consumables. They are not either dependent on the spare part, on the optimal spare part solution, because they depend on the operations and on the support organization, and of course on the systems. So the more you use the system, if you have a very demanding operational profile, you will generate more maintenance volumes. That goes without saying. The more transports there will be, the more consumables there will be. OPUS 10 assumes that every maintenance needs to be taken care of. And then you have cost and performance, which is dependent on what solution you select. And that is typically investment costs, performance, stock allocation, how many spare parts, where should the spare parts be put, resource allocations, and the spare part reorder policy when it comes to discardable items. So this is the main groups that you can cluster the OPUS 10 results from. And I think that makes OPUS 10 much more usable in much more context than only spare parts optimization and calculation. It's a powerful model and a powerful engine in order to get the ideas of these other types of results. And if we look not only on the curve here, we can see that we have a result view here, which allows you to navigate between many different categories of results: item results, subsystem results, resource results, consumables, etc. And you can filter based on item and station and also parameter, which there are a lot of. So this is a kind of interactive result view, but you can also choose to set up a report and select from a wide range of different results. So it's more a question of what are you looking for in order to understand what you should go after. And you can generate this report, you get this result in different kind of tables. And these are the results also we are now intending to display in a more colorful way with OPUS Suite Insights in order to make it easier to consume and easier to present to managers and stakeholders who don't use the tool, because no manager won't be happy to receive the result like this because they will not understand what it is about. But anyway, you can copy this easily and put out in Excel, etc. So not just some practical tips here. So some interpretation then of the OPUS Suite results. We already said that it's a deterministic mathematical model. That means that the steady state results means that we have average values. So the average availability is calculated. The average number of transports, average number of maintenance actions. But the spare parts that we are getting is the nominal number of items in stock. This is what you should invest in and have in your stock. Then you will have an average level of spare parts available at
any given time. But this is a dimensional result that tells you how you should dimension your spare part stock. Now we have been looking at one case and one curve, OPUS 10 curve, which gives us the set of solutions for a specific situation. But I would say that OPUS 10 is one of the most powerful features in OPUS 10 is to be able to compare things, do comparisons. So let's say that we have two different types of aircraft with different technical properties. Same support organization, same operational context. Which one is most cost effective? You build two models, two calculations, and you will see that in order to reach this performance for aircraft A, you can pay much less than for aircraft B. So there's a delta cost here. We should select this aircraft because it's more cost effective. In the same way, we can see in performance that for the same investment in cost, you get much more performance for the aircraft A than for the aircraft B. In the same way, you can analyze different support organizations. You have the same system, the same technical system, same operation, but you have two different support setups. You have one where you have two stores locally to support your site, and the other one, you skip this level and everything is organized below the depot. Which one is most cost effective? We get the same thing here, comparison, difference in performance. We see that this alternative is a more cost effective way than the other one. And you can add a third case here, etc. So I mean, this is one of the most useful ways when designing your support organization, not only or choosing your system, make comparison. Evaluate, make comparison, which choice is the best one, etc. Now I will jump back a little bit and we should talk about cost. Because we talked about performance now, and now we should talk about the x-axis here, which is the cost. And we haven't said anything about the OPUS 10 cost model yet. We have a few minutes until it's a break again. Yep. Great. What are the elements of support cost in the OPUS suite model here? Well, you have a lot of maintenance elements, tools and equipment, spare parts, preventive maintenance, transport, corrective maintenance, consumables, labor, storage costs, a lot of costs. And the OPUS suite cost model is focusing on life support cost. The costs that are connected to sustainment and keeping the system up and running. And that consists of two entities. One, investment cost, which is the resources and spare parts and facilities that you need to invest in when setting up your support solution. And then the recurring costs, the one that are dependent on the scenario length. Are you looking at a 3-year or 5-year or 10-year operational horizon? So these are costs that will continuously tick in during these years, like maintenance costs, etc. And the OPUS model makes a distinction between investment in spare parts and investment in maintenance resources.
you could say that spare parts are in fact one maintenance resource, but in the OPUS model we separate spare parts from other maintenance resources, just because we are treating them differently. And the recurring costs consists of spare part consumption costs, spare part reordering costs, spare part storing costs, transportation costs, and maintenance, corrective and preventive maintenance costs, and resource sustainment costs. All these can be broken down one level more to even finer granularity, but I will stop here for the presentation. Another thing that is of importance when calculating cost is interest rate. Interest rate and scenario length. And for those of you who have been doing investment calculations, you are probably familiar with a notion called present value calculation in order to try and estimate future cost in today's monetary value. Now, I'm an engineer and not really an economic guy, so I sometimes have difficulties interpreting this, but I will try to explain it as good as possible. But I think probably there are people here who knows this better than me. But if we would calculate with a 0% interest rate, calculation interest rate, that means that we think that money is worth the same in the future as it is today. That means that the costs over the year will be valued the same. But if we, for example, choose to calculate with an interest rate of 7%, then we would say that this is the rate with which the monetary value is decreasing over the years. And I can imagine that with complex, expensive technical systems that we are talking about in this world here, they are invested and will be sustained over quite a long horizon. So it could make sense to use this and interest rate in order to get a good idea of actually what the costs, the total cost today would be for future spendings. So that means that the value of money will decrease with this rate over time related to this present value calculation, which also is dependent then on the length of the scenario. So present value is a tool to use to take into account the decreasing value of money over time. Another thing to take into account when we are talking about investments over time and cost is the investment. So an investment is something, if I put it like this, if you buy a car today for $100,000 or $50,000, that's money that you have to spend upfront to get the car. If you sell the car in 1 year, or if you sell the car in 10 years, would you say that you have spent the same amount of money? I mean, you have paid the $50,000, you have. But what happens if you sell the car after 1 year only? You might get, let's say, $35 for the car. That means that you have spent $15,000 owning the car for 1 year. But when you sell the car after 10 years, you might only get $10,000 for the car. That means that the car has costed you $40,000 over 10 years. So if you look at the whole calculation, you're first in a situation where you have spent $15,000, and the second case you have spent
$40,000. So we can say that your car has costed you differently depending on how long time you have owned it. Does it make sense? And the same thing is with investment in spare parts and complex technical equipment. You pay up front what you have to pay in order to get it. But is that really the real cost? Depends on how you look at it. But there is a way of spreading out this investment over the time that you own the invested things. And that's called annual depreciation, cost of ownership. And sometimes this is the way you want to calculate the costs. Because you can expect that there will be some salvage value after this time period expires and that you can get some money back for it. So the total cost will be lower than the actual investment. So we could say that this annual cost of ownership in this case is the investment cost divided by 6. But to use this in our calculation of spare parts and maintenance resources, we must introduce a concept called technical life length and compare it to the scenario length. So when the technical life length equals the scenario length, we can say that we have consumed the whole value of the investment during our scenario length. So we can take the full cost of what we get 0 in return back. But if we have a technical life length of 5 years of our equipment and a scenario length of 10 years, that would probably mean that we need to reinvest after half the period, because after 5 years, the equipment will be worn out and we need to buy a new one. And in this case, the total sum of each year would be twice the investment, because you have to redo the investment after half the scenario length. So this is something to take into account in when you calculate investment costs in the OPUS model. And in the same way, if the technical life length is 20 years and scenario length is 10 years, you might not want to incur all the costs over the 10 years. So therefore, the sum of each year's cost, the annual cost, is equal to half the investment, because we can get half the investment back after 10 years. So therefore, in OPUS Suite, we have 2 ways of calculating. Yes, we have the typical classic one, which is not calculating of the cost of ownership, which is assuming that you pay up all the investment at the start of the scenario length, and then this is consumed during your scenario length. And the other one that spreads out the costs more for the time period that you use it. And therefore, we should dive into the model and have a look how this looks. And OPUS 10 does not really give us a very good way of viewing the different costs here in the table. So we will make use of our tool CATLOC as well to illustrate the costs. But first we will open up cost modeling here. So from we will close some files. You could see here that we had some costs for item investments and some annual costs for item storage cost and transportation cost. Now we add some maintenance costs as well.
So we have added costs to the tasks. That was not in our model before. So you see the column here in the task table. We say that we have cost $100 per replacement and $500 per repair. This is the only cost that we have added. I make a calculation, and then I get a second curve. It was the same case. The only thing I did was to add costs to the maintenance. And suddenly you see that the curve is moved to the right. It's more expensive suddenly. But these two curves are not really comparable because you have probably just forgot to put in the maintenance cost because we could not say that it was free in this context. So you can't really do that comparison. We just added some more information, and we should probably remove this curve because it's not valid anymore, and we should only look, this is the real picture. Could you change the performance index separately? Would you change the performance index? No, the performance would be the same. The only thing we have added is the maintenance costs, which makes this... So like PLA to other performance index, can you choose from the Here? Yeah. Which one did you want to see? Let's go shortage. This is also unchanged because the maintenance costs has nothing to do with the performance, because you know that the maintenance cost is just based on the maintenance volumes, and they are the same. But now we have said that they cost money. But to have a look at this cost, we open up a CATLOC file and we link to our OPUS suite result. And we choose the point of 90% availability here. So we can see that $144 lifecycle support cost, 1,441,000. This is the same value as here. But now we can study this cost a little better in CATLOC than we can in OPUS. So we can see that, for example, it consists only of the life support cost. And if we break the life support cost down, you can see that it consists of investment costs and recurring costs. And we break this even further down. We see that we have transportation cost, corrective maintenance cost, and storage costs here. And here we can then see over time, how does it look? We had the 10-year scenario length in OPUS. You can see here that we are incurring a lot of investments in the first year, and then we have recurring costs for the coming year here, which are divided in this way. We can also make other analysis here to see which is the material that carries most of the costs. For example, we can see that the VPU is a really big carrier of cost, etc. We will not do a complete cost analysis here, but this is one of the strengths of CATLOC, to be able to really visualize the cost and how it's distributed in various ways. But I think it's time for a break now, isn't it? I will continue the last part of the cost. Okay. 잠깐 쉬시죠. 15분 쉴게요. You can start 45 minutes. 45.